నెక్స్ట్ డే ఎక్కడ దాకా చెప్పుకున్నామండి? ఏ యూనిట్ దాకా చెప్పుకున్నాం ఎస్టర్డే? 5 units. 15 యూనిట్ చెప్పుకున్నామా? Yes, sir. Just a minute. 15 unit completed yesterday. Yes, sir. Completed. 16 unit we have to start today, na? Yes, sir. Independent random variables. Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. So see here, independent random variables here. Independent random variables here. In independent random variables. In independent random variables. So therefore, how we can find the independent random variables? So independence of random variables here. We are taking here. Two random variables are said to be independent if and only the joint probability distribution is the product of the marginal probability distribution to each random variable. Two random variables were independent if and only. So P of xy is equal to P of x into P of y. P of x into P of y. P of x and y. F of x y is equal to F of x into F of y. So in case of continuous random, ante P of x into P of y aithe emantunna manam discrete random variables antaram. Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. In case of continuous random variables, so see the joint PDF of random variables x and y is given by F of x comma y within the brackets 3/2. See here, all of you, 3/2 y square of y and 0 and 0 less than or equal to x less than or equal to 2, 0 less than or equal to 1. So otherwise, check whether xy independent or not. Earlier also we can learn this one. Correct or not? Earlier unit. So the marginal PDF x and y. See here, all of you. F of x is equal to integration of y f of x y dy. So what is the given problem? Tell me, what is the given one? 3/2 y square. 3/2 y square. 3/2 y square. 3/2 y square. 3/2 y square means 3/2. I am taking that here 3/2 in proper way. This is by integration of y square. Integration of y square means y cube by 3. It is 10. Y cube by 3. Just a minute, please stay on the line. Shravani, please mute your mic, please. If you need, then unmute yourself. So 1/3, see here. 1/3, 3/2 y cube by 3, 10. It is 1/2. F of y is equal to integration of x, f of x by dx, integration of 0 to 3/2 y square dx. So 3/2 y square, I am taking 3/2 y square, integration of x, integration of dx, what is here? X. So 0 to it is, we can write 3/2 y square. The condition for independence f of xy is equal to f of x into f of y. So therefore 3/2 y square is equal to 1/2 3y square. So 3/2 y square is equal to also 3/2 y square. So that is a two random variable. It is independent or not? Yes, independent. So it is independent. Very easy problem in this joint probability. So we can take another example also in this unit. Only one problem in this unit, 60 unit. Very easy to bivariate. Probability distribution of x and y is given below. Check whether x, y are independent or not. X is equal to -1, 0, 1. Y is equal to 0, 1/15, 2/15, and 1/15, and 1, 3/15, 2/15, 1/15, 2, 2/15, 1/15, 2/15. The marginal probabilities of x and y, Px is equal to -1. What is the value? Tell me. 6/15. 6/15. Very good. X is equal to 0. 5/15. Is equal to 1. 4/15. Y is equal to 0.
4 by 15. Y is equal to 1. 6 by 15. 6. Y is equal to 5 by 15. 5 by 15. P of x minus 1, y is equal to 0. What is that value? 1 by 1 by 15. 15. So P of x minus 1, y is equal to 0. P of x minus 1, y is equal to 0. Both values are same. No. What is that value? This is plus 1. This is plus 1. So both values are not different. So why? Because we will write here. We will write here. So x, y are not independent. No need to verify the remaining conditions. Akkade condition satisfy కావట్లేదు కాబట్టి 0, 1 and 2 మనం verify చేయాలి. Example problem చూద్దాం. Solve the following examples. చెప్పండి. అడగండి. Ask me the doubts. Okay. Solve the following examples and compare answers. Compare answer. The random variable x1 have the following distribution. Examine the independence of variable x and y. Example 1, 2, 3, 0.5, 0.51, 0.51, 0.5, 0.2, 0.1. See here. X is equal to 1. Ento chindamma? X is equal to 1. 0.5, 0.5. 0.1. 0.1. This total here, 2 total. 0.5, 0.5, 1. 0.2. Okay. 0.2, correct. Y is equal to 1, 0.2. Then 0.5, 0.35, 0.1. 0.5. 0.5. 3. 0.2, 0.1. 0.3. Correct? Yes, sir. Then 0.5, 0.5, 1, 0.1. 0.05, 0.1 and 0.15. This is 0.10. Just a minute. 3.5. This is 0.10, correct? Yes, sir. Then 0.10, 0.35, 0.45, correct? Yes, sir. Then P of x, P of y. P of x1, y1, enta? P of x1, y1. 0.05. 0.05. 0.05. Then P of x1, y1. 0.02. 0.2. Sir. 0.02. So they are not independent. Hence x, y are not independent. Am I correct? Yes, sir. Joint PDF of random variables x and y is given as f of x square 4xy is 0, e power minus x square plus y square 0 less than x less than infinity, 0 less than y less than infinity. Otherwise, we can take here the marginal PDF of x and given. Stay on the marginal PDF of x and y given by f of x is equal to 2x e power minus x square. See the second problem here. 4 of xy e power minus of x square plus y square. So f of x is equal to f of x and f of y ni separate చేస్తున్నాం. 2xe minus x square 2ye minus x square రాసుకోవచ్చా? దీన్ని సగం 2xy e minus x square plus minus x square xy square ఇది సగం రాసుకోవచ్చా అండి? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. x కామన్ బేసిల్స్ కామన్ కాబట్టి మీద కూడతాం. f of xy into f of y. Since 4xey ni మనం 2xe minus x square 2ye minus xy square 4xey let hence xy are independent or not? Yes, sir. Independent, sir. బైఫర్కేట్ కలిపితే సేమ్ వాల్యూ వస్తుంది కాబట్టి
hence xy are independent. Correct? Sir. చేసి మనం రెండు బైఫర్కేట్ చేసి కలుపుతున్నాం కాబట్టి xy are independent. Am I correct? Yes, sir. Okay. Sir, excuse me. అడగండి. సార్ అక్కడ మార్జినల్ పీడిఎఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ వై ఫైండ్ అవుట్ చేశారా, లేకపోతే ఇచ్చిన ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ని అలా సంహిత వాడు ఫైండ్ అవుట్ చేయమనిలా, ఆ రెండు ఇండిపెండెంటా కాదా అని చూడమంటున్నాడు అంతే. అవును సార్, ఇండిపెండెంట్ అంటే విల్ టేక్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ వై కదా సార్, అంటే అవి మార్జినల్ పీడిఎఫ్స్ కదా. I will clear. Very good question. F of x is equal to simple. దీన్ని ఏం చేస్తున్నాను, నేను బైఫర్కేట్ చేస్తున్నాను, అవునా? ఓకే. మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ 2xy e పవర్ మైనస్ వై స్క్వేర్, బోత్ ద బేసిస్ ఆర్ సేమ్ కాబట్టి నేను రెండు మారుస్తున్నా. అప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ వై కావాలి, అవునా? మల్టిప్లై చేస్తున్నా 4xe 2x 2y 4xy into e power, both the bases are e power bases are same కాబట్టి e power of minus x square plus y square అని రాసుకోవచ్చా, రాసుకోరాదా? రాసుకోవచ్చు సార్, బట్ వాట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఈస్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ వై అలా రాశారు కదా సార్, అలా రాసుకోవచ్చా? రాసుకోవచ్చు 101% రాసుకోవచ్చు. ఓకే, ఐ డిడ్ లైక్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ వై మార్జినల్ పీడిఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసే ప్రాసెస్ లో ఐ డిడ్ సార్. ఇట్లా కూడా రాసుకోవచ్చు, డోంట్ వరీ. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. Then expectation of random variable. Mathematical expectation of a random variable, properties of mathematical expectation. See here, in this unit, define mathematical expectation of a random variable. Define a mathematical expectation of a function of a random variable around central moments. Many frequently used random variables can be effectively used for practical purpose by considering the quantities called expectation. Expectation is considered as the average value of a random variable. For example, a gambler might be interested in average wins at a game, a businessman interested in his average profits on a product, and soon. So the average value of a random variable considered as mathematical expectation as random variable. Mathematical expectation of random variable. Let x be a random variable, then its mathematical expectation is denoted by e of x, and it is defined as e of x is equal to summation of x px if x is a discrete random variable, integration of minus infinity to infinity x f of x is fx is a continuous, అంటే summation of x p of x is a discrete random variable. నేను ఇంతకు ముందు ప్రాబ్లం యూనిట్స్ లో కూడా చెప్పిన, ఇంటిగ్రేషన్ తీసుకుంటే కంటిన్యూస్, నాన్ ఇంటిగ్రేషన్ తీసుకుంటే discrete. Am I correct? Yes sir. Provided summation of x px integration and integration of minus infinity to infinity modulus of x f of x dx exists. Here p of x is probability mass function, x discrete random variable, and f of x is called probability density function x. So probability density function is continuous random variable here, what we have taken here. Expectation of a function of random variable. If g of x is a function of a random variable, then expected value of g of x is defined as e g of x is equal sum of x g of x px is a discrete random variable is px of probability mass function in summation, or we are taking here g of x and p of x is a probability mass function, and integration of minus infinity g of x f of x dx is equal continuous random variable, and f of x it's a pdf here. Then property conditions what we are taking here. చివరి 10 ఆయి వరకు షాడో పడ్డదట. Properties of expectation. Property e power c is equal to c, where c is constant. Very important this one. So where c e power c is equal to c where c is constant. So ec is equal summation of x is equal to c. C ni constant ga raskovacha? Yes sir. So summation of px. Summation of px is equal to 1. What is the formula? Summation of px is equal to 1.
summation of x px. So summation of px is equal to what is 1? What is the value here? 1. So EC is equal to what is the constant? Where C is constant here? Then property, the second property here. Very most important, these properties I'm telling you have to learn. E of A f of x plus B G of x. A is constant I'm taking here. X, B constant, B G of x. We can write it or not? Yes, sir. Obviously. A of x plus B G of x is equal. I'm writing this is summation of x, A f of x plus B G of x into P of x. అంటే దాన్ని కంప్రెస్ చేసి మొత్తం P of x కి సమ్మేషన్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. Summation of x is equal to A f of x into P of x, B G of x into P of x. We can write it or not? Yes, sir. So A constant A is separating summation of x f of x px, B constant summation of j of x p of x. So summation of x f of x px is equal. This may be treated as summation of this may be treated as E f of x. This may be treated as g of x. So A E f of x, B E g of x is equal summation of E A of E means variance here. E f of x, B g of x is equal to A into E f of x plus B into G E of x. This is the value for the second property. They will ask in the examination, prove that E A of x plus B G of x, A E f of x plus B G of x. You have to write this solution here. Okay? Depends about origin. The expectation of x power r is known rth moment about the origin. It is denoted by mu r. Mu r is equal to E x power r. So E summation of x power r p of x. If x is a discrete random variable, infinity minus infinity to infinity x power r f of x dx. If x is a continuous random variable, so central moment. X bar is mean of x. Then expectation of x minus x power r is known as rth central moment. It is denoted by mu r. So mu r means x bar whole power r. So here also we can write here in the central moment x minus x bar r. What is the meaning of central moment? Tell me what is the central moments? Mu r, mu r. What is the central moments? What is the central mu1, mu2, mu3, mu4? Yes, sir. What is mu1 dash, mu2 dash, mu3 dash, mu4 dash? No, sir. Mu1, mu2, mu3. Yes. Mu1, mu2, mu3, mu4 is central moments. So therefore, summation of x minus x bar whole power r. X is a discrete random variable, and infinity to minus infinity to infinity. స్లోగా చెప్పండి సార్. కొంచెం స్లోగా చెప్పండి సార్. స్లోగానే చెప్తున్నా తల్లి. ఎక్కడన్నా అర్థం కాదు చెప్పి మళ్ళీ వెనక్కిపోతా. ఓకే సార్. ఎక్కడ అర్థం కాలేదో రేష్మా అడిగితే నేను మళ్ళీ ముందుకు వెళ్తా. మూమెంట్స్ అబౌట్ ఒరిజిన్ సార్. Movements about origin. Okay. So movements about origin. The expectation x power r. X power r ని మనం rth movement about origin కూడా అనుకుంటాం. అంటే rth movement ఆరవ భ్రామకంలో కూడా మనం ఆ మూలకం సెంటర్ లోనే ఉంటుంది అనుకుంటాం. దాన్ని ఏమని ట్రీట్ చేస్తున్నాం? ఇట్ ఇస్ డినోటెడ్ బై mu power r. సో mu power r అయినప్పుడు డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ లో తెలుగులోనే చెప్పొచ్చా, ఇంగ్లీష్ లో కూడా చెప్పాలా? ఏం పర్లేదు సార్, బోర్లు చెప్పండి. mu power r e power x power r ను మనం సమ్మేషన్ ఆఫ్ x power r p of x తీసుకున్నప్పుడు, అంటే సమ్మేషన్ కనుక రిమూవ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఫుల్ గా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. అవునా కాదా? x power of p of x ను మనం ఏమంటామంటే డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అంటాం సమ్మేషన్ తీసుకున్నప్పుడు. ఇంటిగ్రేషన్ తీసుకున్నప్పుడు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఇన్ఫినిటీ x power r తీసుకున్నప్పుడు అది ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమంటున్నాం మనం? దాన్ని కంటిన్యూస్ వేరియబుల్, కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అంటాం. ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలా, మూమెంట్స్ అబౌట్ ఆరిజిన్ లో సమ్మేషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఇట్ ఇస్ డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్, ఇంటిగ్రేషన్ తీసుకున్నప్పుడు కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్. క్లియర్ రేష్మా? ఎస్ సార్. వెరీ గుడ్. ఇట్లా అడిగితే నేను కూడా కొంచెం క్లియర్ చెప్తాను. Central moments. In central moments, x bar means what means x bar? It is average. It's the average. Correct? Yes, sir. X bar is mean of x. X bar is mean of x. The expectation of x bar, x minus x bar whole power r is known as the central moment. It is denoted by mu r. So therefore, x minus x bar whole power r, you can take here. Just a minute.
So x bar ante integrate x minus x bar whole power r lo x is a discrete random variable and f of x dx is a continuous random variable. అర్థమైందా అమ్మా? ఇప్పుడు సమ్మేషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమో డిస్క్రీట్ అంటున్నాం. ఇగో ఇంకొకటి చెప్తా రేష్మా, ఇగో ఇక్కడ కూడా x minus x bar ఓవర్ x minus x bar whole r కరెక్టా అవునా? yes sir. ఇక్కడ కూడా చూడమ్మా మీద x పవర్ r px dx x పవర్ r f of x dx. px తీసుకున్నప్పుడు డిస్క్రీట్, fx తీసుకున్నప్పుడు కంటిన్యూస్. ఇక్కడ కూడా చూడు కింద కూడా p of the x తీసుకున్నప్పుడు డిస్క్రీట్, f of x తీసుకున్నప్పుడు కంటిన్యూస్. క్లియర్? yes sir. Very good. Then some important statistical constant in the notation of expectation. So therefore mean x bar is equal to summation of x p of x. Mean summation of x p of x is equal e of x is equal mu1 dash. Very good. E of x is equal to what we have to write? ఇంతకు ముందు సంహిత చెప్పింది mu1 mu2 mu3 4 మాత్రమే సెంటర్ మూమెంట్స్ ఆర్, బట్ మీన్ we have to write is equal to mu1 dash. What is the mu1 dash formula? Expectation of x sigma What is the x mu1 dash formula? So we can learn here. Don't worry about it. Variance sigma x minus x square x minus x bar whole square p of x is equal to summation of x square px is equal to summation of ikkada chudandi summation of x square px summation of x px whole square. So therefore we can write here this one mu2 is equal mu2 dash minus mu1 dash. mu1 dash ante em ledandi mu1 dash minus mu1 dash. mu1 dash minus mu1 dash is equal to 0. mu1 dash minus mu1 dash is equal to 0. So therefore mu2 dash minus mu1 dash is equal whole square, that is ex minus x square, that is we can write ex square minus ex square, that is the value is mu2. Clear? yes sir. Yes. Then rth moment about point A is ex minus a whole power r. So summation of x minus a whole power of px. If x is a discrete random variable, we can take here minus infinity integration of minus infinity into infinity x minus a power whole power r. Reshma, again I am telling this is the p of x we can call as a discrete random variable here, and also a power x minus r here it is called as continuous random variable. Clear? yes sir. Next question. Relation between moments about origin and about mean. Mu of r e x minus x bar whole power r is equal e x power r. This is the most important. They will ask relation between moments and about origin. About mean you have to write. Very good question. Listen here, be careful. Mu r e x minus x power r is equal to, I am simplifying, e x power r rc1 x power r minus 1 rc2 x power r minus 2 x square. అంటే variance లో x minus x bar whole power r అంటే a minus b whole square కాదు, అది x minus x power whole r అంటే మీరు nc1 అంటే rc1. ఇక్కడ r తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి so we are taking this one rcx1 minus r minus 1 power లో x bar is rc2 x minus r minus x square and so on minus 1 whole power k c rck x minus k by x minus k minus 1 whole power k term ఇది minus 1 whole power r x bar r. అర్థం కాకపోతే అడగండి, మళ్ళీ క్లారిఫై చేస్తాం. మేక్ ఫాస్ట్. దీని పవర్ ఆన్ రాసిన తర్వాత odd numbers are negative, even numbers are positive, and as well as NCR rc1 x power r minus 1 x factorial, rc2 x minus 2, rc3 x r minus 3 x whole cube and so on లో minus 1 లో k తీసుకుంటాం, minus 1 లో r తీసుకుంటాం. Clear? Any doubt? First step. Clear sir. ఈ x power r రేష్మా నీ గురించి నా డౌట్ ఉందా? క్లియర్ సార్. నువ్వు చెప్పాలి. ఈ ఎక్స్ పవర్ ఆర్ మైనస్ ఆర్సి1. ఇక చూడండి ఆర్సి1 ఇక్కడ ఏముంది, ఇక్కడ
ఎక్స్ బార్. దీన్ని ఏం రాసుకున్నా ఆర్ పవర్ -1 ని ఈతో ఇక్కడ ఈతో కంబైన్డ్ లో ఉందా? Yes, Yes, sir. sir. సో దీన్ని ఏం చేస్తున్నా ఇక్కడ ఈతో మల్టిప్లై చేస్తున్నా. ఈ పవర్ ఎక్స్ బార్ -1, ఈ పవర్ ఆర్ఎక్స్ -2, ఈ పవర్ ఆర్ఎక్స్ -k. అంటే ఈ బయట ఉన్న ఈని తీసుకొచ్చి లోపల మల్టిప్లై చేస్తున్నా. అవునా? Yes, sir. సో ఈ అడగండి 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 తొందరగా. ఎనీ డౌట్స్? ఓకే. ఈ పవర్ ఎక్స్ పవర్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, హలో డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందండి. సో µ1 డాష్ ఆర్ ని ఈ పవర్ ఎక్స్ పవర్ ఆర్ ను µ1 డాష్ ఆర్ గా రాసుకుంటాము. తర్వాత RC1 µ1 డాష్ దీన్ని ఏమని రాసుకుంటాము? XE పవర్ ఆర్ ను µ1 డాష్ అండ్ R -1 µ1 డాష్ R1 గా రాసుకుంటాం. క్లియర్? Yes, sir. మళ్ళీ చెప్తా చూడండి ఇక్కడ. ఓకే, RC1 గా రాసుకున్నాం. సో XE పవర్ ఆర్ ఈ పవర్ ఎక్స్ పవర్ ఆర్ అంటే µ1 డాష్, ఈ పవర్ R -1 అంటే ఈ µ డాష్ R -1. క్లియర్? ఇట్లనే RC2 µ1 డాష్ అండ్ µ1 డాష్ R2 -2 సో ఆన్ CK µ1 dash k µ1 dash r k rk -1. This is the first central moment. This is the first relation between moments about origin, and we will go to about mean. We have to tell here µ dash r is equal to e power x power r, e x minus x bar plus x power whole power r is equal to e x minus x power r plus RC1 minus x minus x bar r -1 x bar, RC2 x minus x bar r -2 x bar whole square, RCK x minus R minus k. Same above formula we are utilized here. Above formula utilized or not? Yes, sir. So we can write e power x minus r, e power r, that is mu power r, RC1 mu dash mu r mu1 dash. So that is the simplification of that one, and so on. RCK mu r k mu r minus k mu1 dash k plus mu1 dash whole power r. This is the formula for very most important relation between moments and origin and about mean. Covariance using expectations. Covariance using expectations. What's the meaning of covariance? Tell me. What's the covariance? Variance of two variables. Set of two variables. So see here, e of x minus e of x and y of e minus y. So e of x minus e of x and y minus e of y. E is within the common value x minus e of x and y minus e of y. We can write here e. We can write here this one x minus e of x. E of x and x bar and raskocha. Yes, sir. So e of y and y bar and raskocha. Yes, sir. E of xy minus xy bar. Multiply chestuna xy minus xy bar, correct? Minus x bar y plus xy bar, correct? We are adding multiplication, okay? Yes, sir. So therefore e of xy then minus y of, what is e of x? Tell me how they can return this one. Because y bar tesi x ki matrame expectation vastundi, that is y bar. Exactly, y bar nu bayatiki teesukochunadu, e of x పెట్టినాడు. Very good, Samita. Therefore x bar nu bayatiki teesukochunadu, e of y పెట్టినాడు. e ki x bar y bar పెట్టినాడు. రెండిటికి బార్ ఇది. e x bar y bar. e x bar y bar ఇక్కడ ఏం రాస్తాము? Sir అది xy bar బయటకు వచ్చి ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ 1 ఒకటే కదా సార్ ఉండాలి అక్కడ. అర్థం కాలేదు. లాస్ట్ టర్మ్ లో xy బార్ ఉండాలి కదా సార్. అది బయటకు వచ్చి ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ 1 ఒకటే కదా ఉండాలి అంటే. ఇప్పుడు ఇక్కడ బార్ ఉండాలి కదా? yes sir, yes నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఉంది సార్. వాట్ ఐ యామ్ టెల్లింగ్, బార్ ఉండాలి కదా చెప్పా. నువ్వేంలే e of xy y bar అది కాదు సార్. ఇక్కడనా? ఆ టర్మ్ ముందు ఉండాలి కదా అని అంటున్నారు సార్. అంటే బార్ ఉన్నప్పుడు అది బయటకు వచ్చి ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ 1 వస్తుంది కదా. Correct. E of xy printing mistake. Y of x bar. So this is the one. E of xy. This is a simplification is y bar x bar. It is correct, Samhita? Yes sir, the both gets cancelled and minus yx bar ఒకటే మిగులుతుంది. X bar. So therefore E of xy is equal the y bar x bar we can write here minus E of x E of y. We can write it or not?
Yes, sir. So this is the one. This is also most important for the expectation. Now independence of random variables using expectations. Let x and y are independent random variables of covariance xy is equal to 0. Let x and y are two random variables associated with the same random experiment. So let x and y are two random variables associated with the same random experiment. Let pxy be the joint probability mass function of x and y. We know that if x and y are independent, p of xy is equal to p of x into p of y. P of x into p of y are marginal probability mass functions x and y respectively. So see here, summation of x, summation of y and racha. Yes, sir. Of x into summation of y, xy p of xy. And summation of x in e of x lo e of x of e of y, xy p of x into p of y. Why? Because x and y are independent random variables. That's why we are thinking here. So summation of x, split just summation of x, xy p of x, then summation of y, yp, ypy. So therefore, this may be treated as e of x. This may be treated as e of y. So therefore, both are independent or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So e of xy is equal to e of x into ey. So e of xy minus e of xy is equal to 0. ఎందుకంటే ఇది రెండు వాల్యూస్ సేమ్ ఉంటాయి కాబట్టి covariance value. What is the covariance value? 0, obviously. Obviously, it should be 0. If x and y are two random variables, then show that e of x plus by is equal to small a constant e of x plus small b is constant e of y. Let x and y are continuous random variables. F of x and f of y are probability density functions of x and y. So e of x plus by integration of minus infinity to infinity, integration of minus infinity to infinity. ఇంతకు ముందు రాసుకున్నట్టే ax plus by into f of xy into dx dy. So joint probability density function of f of xy is function of x and y. See the here carefully here. A constant I am taking. రాసుకోవచ్చండి? Yes, sir. So integration of x. Then integration of x. ఏం మిగులుతుంది నాకు ఇంకా? సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎందుకు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ వై రాసుకున్నా నేను అంటే ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ బయటికి తీసుకొచ్చిన మిగిలినది వై అనే కదా? Yes, sir. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ వై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై డివై ఇంటూ డిఎక్స్. ఫస్ట్ డివై తో తర్వాత డిఎక్స్ తో చేస్తాం. ఎందుకంటే ఎక్స్ బయటకు తీసుకున్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ వై తో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం, తర్వాత ఎక్స్ తో ఇంటిగ్రేషన్ వచ్చినప్పుడు ఎక్స్ తో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. ఆమె కరెక్ట్? Yes, sir. అండ్ బిని సెకండ్ దాంట్లో బిని కాన్స్టెంట్ గా తీసుకొని వైని ఇంటిగ్రేట్ తీసుకొని లోపల ఎక్స్ తో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఎక్స్ లో ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై డిఎక్స్ డివై. క్లియర్? Yes, sir. రేష్మా, ఆర్ యు లిజనింగ్? Yes, sir. క్లియర్? సమ్ ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు, ఇద్దరు పేర్లే చెప్తున్నాను. అశ్వత్థ, బిందు, శ్రావణి, ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్? Yes, sir. డౌట్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి మీ పేర్లు చెప్పలే. ఓకే. ఇంటిగ్రేషన్ ఏ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్. వాట్ ఇస్ ఇట్ దిస్ ఇంటిగ్రేషన్? టెల్ మీ. F of x. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ వై డివై వై. అవునా? Yes, sir. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ వై డివై. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ వై F of x y dx. నేను అడిగేది ఏందమ్మా, నేను అడిగిన ఇంటిగ్రేషన్ చెప్పండి నాకు. ఇగో దిస్ ఇంటిగ్రేషన్ టెల్ మీ, ఓన్లీ దిస్ ఇంటిగ్రేషన్. మేక్ ఫాస్ట్. That is f of x, sir, because x is constant and y కి వచ్చేసి 1 ఉంటుంది. 1 అవుతుందా? యూవి మెథడ్. Yes, sir. సో ఏ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఎక్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ డిఎక్స్. సెకండ్ దాంట్లో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ వై ఎఫ్ ఆఫ్ వై డివై. సో దట్ ఈస్ ద వై వి కెన్ రైట్ హియర్. సో దేర్ఫోర్ a e of x plus by. So therefore a e of x plus by. Condition is satisfied? Yes, sir. If x is random variable and is a constant, then show that a pi of x integration of minus infinity a pi of x f of. Here I am taking a constant. We can take it or not? Yes, sir. Of pi of x f of x dx. So pi of x f of dx we can write e pi of x. Yes, sir. ఎందుకు రాసుకోవచ్చు సమీత? Why?
Because expectation of a function is written as a integral that function f of x dx, sir. Sir, integral phi of x dx formula ఉంది కదా సార్, ఎక్స్పెక్టేషన్ అది కి ఫార్ములా ఉందని చెప్పాలి. అది ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ phi of x f of x dx is equal e phi of x. Second formula e phi of x plus a minus integration of minus infinity to infinity phi of x plus f of x dx. So then integration of phi of x f of x dx, integration of a f of x dx. So in the formula integration of f of x dx is equal to 1. So therefore e phi of x plus a. So there is a value is phi of x e phi of x plus a is equal to e phi of x plus a. The condition may be satisfied here. Show that if x greater than 0, then ex greater than 0. If x is a continuous random variable x greater than 0, e of x is equal to minus integration of minus infinity to infinity x f of x dx. So greater than or equal to 0. Since x is greater than 0, f of x greater than 0 is always ex greater than 0 for x greater than 0. This is one the condition. Why? Because it automatically satisfies. Why? Because integration of minus infinity to infinity. So therefore x greater than 0, f of greater than 0. Kabatti automatically the value should be satisfied here. If x and y are two random variables, x less than y, then ex less than ey. So x less than y, x less than or equal to y, x minus y less than or equal to y. By applying mathematical expectation, ex minus y less than 0. So we can write ex less than ey. We can write it or not? yes sir. Random variables unnappudu x minus y, x less than or equal to y, x minus y less than or equal to y. Mathematical expectation prakaram e of x is equal e of x అటువైపు పోతే e of y అది ఈక్వల్ అయినా కావచ్చు less than or equal to అయినా కావచ్చు, అవునా కదా? yes sir. Find the expected number. It is also very most important. Find the expected number of heads, the tossing of three coins. Three coins. X is equal to 0, 1, 2, 3. Heads about there. X is equal to 0. 1 by 8 ఎట్లా అవుతుందో చెప్పండి నాకు. బికాజ్ హెడ్స్ అసలు 0 అంటే పడకుండా ఓన్లీ వన్స్ మాత్రమే ఉండొచ్చు. అంటే అప్పుడు 8 ఎట్లా అవుతుంది మరి? సో దట్ ఈస్ శాంపుల్ స్పేస్ లో 8 కదా సార్. 8 హెడ్ అండ్ టేలే కదా ఉండేది. సో 3 కాయిన్స్ కదా సార్. 3 2 6 కదా సార్. నో, అప్పుడు పడకుండా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, అన్ని పడే ఛాన్సెస్ కూడా ఒకటి ఉంటుంది, రెండు ఇంక్లూడ్ చేసి. అది నేను నీ దగ్గర నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఆన్సర్ అది. వెరీ గుడ్. పడే ఛాన్సెస్ పడకుండా ఉండే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి 1/8. వెరీ గుడ్. p of x1 is equal 3/8. నేను ఆల్రెడీ నిన్న క్లాసులో చెప్పినట్టున్నాను, అవునా? ఎస్ సార్. p of x1 is equal 3/8, p of x2 is equal 3/8, p of x/3 is equal 1/8. రేష్మా శ్రీమ గవర్నర్ క్లాస్ లో Shrivani, Samvita, Ashwita, Shravani, Bindu, Reshma, all of you understood? Yes, sir? Yes, sir. So therefore expected number of heads 3 తీసుకున్నాను. Summation of x is equal to 0, 3 into xpx. ఫస్ట్ ఎంత వచ్చిందండి? 1/8. 1/8. ఫస్ట్ ఎంత వచ్చింది? 3/8. ఎంత వచ్చింది? 2/3/8. 1/8. 3/8 ఫస్ట్ 0 కాబట్టి ఇది 0. 3/8, 6/8, 1/8 రాసుకోవచ్చా అండి? yes sir. టోటల్ ఎంత? 12/8 which is 1.5. That is అంతే ఆన్సర్. ఎంత చిన్నగా ఉంది చూసారా ప్రాబ్లం. అడిగింది మనం ఎవరు అడిగినారో ప్రాబ్లం ఉన్న. The probability distribution of x is equal 3 minus 6 9 1/6 1/2 1/3. Find e comma x square and e comma 2x plus 1 whole square. See, very easy. ఇది చాలా సార్లు అడిగిన ప్రాబ్లం. How we get 3/8? ఎక్కడ 3/8? రేష్ ఎవరు అడిగిన? ఎస్ఆర్ ఎవరండి? ఎస్ఆర్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. మాట్లాడండి అమ్మా, మాట్లాడండి. స్పీక్. లెట్ మీ స్పీక్. సంహిత 3/8 ఎట్లా వచ్చిందమ్మా? వేర్ సార్? at x is equals to 1 దగ్గర సార్. 1 దగ్గర బికాజ్ హెడ్స్ వన్స్ పడే ఛాన్సెస్ 3 టైమ్స్ ఉంటుంది కాబట్టి 3/8 ఉన్నాయి కాబట్టి 3 సార్లునే వస్తుంది హెడ్. yes sir.
దట్ ఈస్ ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచిస్తే విల్ గెట్ అన్ ఆన్సర్. మూడు కాయిన్లే వేస్తున్నాం కాబట్టి 3 ఎట్లు వస్తాయి. 3 కాయిన్లే వస్తున్నాయి కాబట్టి 3 టేల్సే వస్తాయి. సార్ 6 ఉంటాయి కదా సార్, 3/6 రావాలి కదా, 8 ఎందుకు? అమ్మా 3/6 కూడా రావచ్చు కదా సార్, 8 ఎందుకు? 3/6 8 అంటే పడే ఛాన్సెస్ పడని ఛాన్సెస్ అన్ని తీసుకోవాలి కదమ్మా. ఎవరు మాట్లాడింది? నేను సార్, రేష్మా. ఇప్పుడు పడే ఛాన్సెస్ పడని ఛాన్సెస్ అన్ని కౌంట్ చేయాలి, డినామినేటర్లు అన్ని కౌంట్ చేయాలి కదా రేష్మా. ఇప్పుడు ఇక్కడికి ఒక నిమిషం రేష్మా, సి హియర్, ఇక్కడ 1/8 ఎట్లా వచ్చిందమ్మా రేష్మా? అది సార్ డినామినేటర్ లో 8 ఎలా వస్తుందో అర్థం కావట్లేదు. అవునమ్మా, ఇప్పుడు ఎక్స్ పడని ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి కదా అంటున్నా నేను. ఇప్పుడు హెడ్ కాకుండా టేల్ కాకుండా హెడ్ పడదు టేల్ పడకుండా ఉందనుకో, అప్పుడు ఏమంటాం మనము? ఓకే, అర్థమైందా? థింక్ ప్రాక్టికలీ రేష్మా, 3 కాయిన్స్ టాస్ చేసినప్పుడు 3 హెడ్స్ పడకుండా ఉంటది కదా, దట్ ఛాన్స్ అండ్ ఆల్సో 3 పడని ఛాన్సెస్. 6 + 2 8. అర్థమైందా రేష్మా? yes sir. అప్పుడు Okay sir. అన్నిటికీ బై 8 రాసుకోవచ్చు కదా. yes sir, రాసుకోవచ్చు. 3 హెడ్స్ 3 టేల్స్ పడని ఛాన్సెస్ ఒకటి రాసుకోవచ్చు కదా. రాసుకోవచ్చు సార్. ఓకే, అప్పుడు ఈ ఆన్సర్ కరెక్టే కదా. yes sir. వెరీ గుడ్. ఇవాళ డౌట్లు అడుగుతున్నారండి. 3 - 6 9 1/6 1/2 1/2. సో సమ్మేషన్ ఆఫ్ 9 x - x is equal to 3. ఇది ఎవరు అడిగినారు సంహిత నిన్న? yes sir, I think Shravani, I think so, not sure. రేష్మా అడిగింది. ఓకే, x is equal to 3 to 9 x - x. దిస్ ఈస్ +3. 3 into 1/6 రాసుకోవచ్చునా? yes sir. 6 into 1/2 రాసుకోవచ్చునా? yes sir. 9 into 1/3 రాసుకోవచ్చునా? yes. -6 రాసుకోవాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి రేష్మా. సార్ మీరు సమ్ లోనే రాంగ్ ఉంది, +6 అది అని చెప్పారు. అవును, ఇట్లది నేను జస్ట్ ఉదాహరణ చెప్తున్నా అంతే. సమ్ములోదే తీసేద్దాం. సరే, నువ్వు చెప్పినట్టు సమ్ములోదే తీసేద్దాం. ఇక్కడ +6 పెట్టుకుందాం రేష్మా, డోంట్ వరీ. ఇక్కడే +6 పెట్టుకుంటే ఇది ప్లస్ అయింది. అప్పుడు 6 into 1/2 9 into 1/3. సో 3 into ప్లస్ ప్లస్ తీసుకోవాలి, మైనస్ తప్పడింది. 1/2 6 into 1/2 3 9 into 1/3. ద టోటల్ E of x is equal to ఎంత వచ్చిందమ్మా? 5.5. ఎల్సిఎం చేయండి ఒకసారి, కరెక్టా కదా చెక్ చేసి చెప్పండి ఫాస్ట్. yes sir, correct. ఎల్సిఎం చేసి ఫాస్ట్. కరెక్ట్ సార్. ఏమో ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేద్దాం అని అంతే, ఏం లేదు. E of x square summation of x square P of x, ఇక్కడ కూడా +3 స్క్వేర్, ఇది 3 స్క్వేర్ into 1/6 6 into 6 స్క్వేర్ into 1/2. ఎందుకంటే E of x square అడిగినాడు కాబట్టి 3 స్క్వేర్ అంటే 9/6 36/2 9 అంటే 81/3 టోటల్ 93/2 46.5. That is 2x + 1 whole square. అమ్మా a square plus b a b + b whole square means a square plus b square plus 2ab. So 2x square 4. It's 6.5. I'm sorry. 6.5 వస్తుంది సార్. ఎంతమ్మా? 6.5 వస్తుంది సార్. 6.5 yes sir. 9 LCM. yes sir, 6 + 1/2 is 13/2, which is 6.5. 13/2. 3/2 ఎంతమ్మా? 2 4 8 13 46.5 కదా సార్. అక్కడ కాదు సార్, E of x ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x పైన సార్, ఫస్ట్ ది వాల్యూ సార్ 6 కదమ్మా ఇది. సార్ అది No, sir. పైన క్రాస్ చెక్ చేద్దామని అన్నారు కదా ఫస్ట్. ఇక్కడనా? E of x వాల్యూ ఇక్కడ మీదనా ఇంకా? yes sir. Sir, expectation of x, which is 6.5. Print mistake. కరెక్ట్ అన్నారు. ఓకే,
check, write in the book it is 6.5. Okay, I'm writing in check it. Second ఒకసారి చూడండి అమ్మా, ఎందుకైనా మంచిది. కరెక్టా కాదా చూడండి. 55.46.5 అన్నాడు. ఒకసారి చెక్. Yes sir, correct sir. Yeah, very good. 4x square plus 1 plus 4x. E of 4x square, E of 1. E 4 constant రాస్తున్నాను, E of x square. 1 is 4, E1 అంటే 1. E 4 constant E of x. E x square, 1 E of x square. అంటే ఎంత? E of x square అంటే ఎంత? 46.5. ఇక్కడ 6.5. అవునమ్మా? Yes sir. సో ఆన్సర్ చెక్ చేసి చెప్పండి నాకు ఫాస్ట్. $213 sir. ఇది కూడా తప్పే, ఎందుకంటే 6.5 to 230. This is a compulsory question in your examination. Okay? Yes sir. And mathematical expansion and random variable, rth moment, covariance and variance. ఇగో ఇది కూడా సేమ్ ప్రాబ్లం. 3x plus 3 4x plus 5. ఇది మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి, డౌట్స్ ఉంటే చెప్తా. క్లియర్? Yes sir. Then we will go the moments and covariance, central moments and covariance. Okay, central moments and covariance here. Definition of central moments and examples. Properties of variance, properties of covariance. So central moments. So central moments covariance ఇంతకు ముందే చెప్పిన, మీ అందరికీ కూడా మళ్ళీ చెప్తున్నా. By the definition of the function summation of x j of x p of x. P of x it is called as a discrete random variable. P of x is a PMF. P of x తీసుకున్నప్పుడు it is called as discrete random variable. Integration of minus infinity g of x f of x, this is a continuous random variable. We replace here g of x is equal to x minus x minus x bar. So then we have to take here e of x minus x bar whole power r summation of x minus x bar over r p of x. X is discrete random variable. So infinity minus infinity to infinity x minus x bar whole power r f of x dx it is a continuous random variable. Why? Because we are taking integration here. Here summation taking here is a discrete random variable. I am telling again and again. So e of x minus x bar whole power r is called rth moment about the mean, nothing but central moments. X minus x power r is called as the rth moment about meaning but the central moments. Central moments are denoted with mu r. So mu r is equal to e of x minus x bar whole power r. In particular, r is equal to 1 we get here. R is equal to 1, we are taking the above condition. E x minus x bar is equal to what we have to write earlier. Earlier I told e of x minus, we can write here e of x minus e of x bar. We can write it or not? Yes sir. So e of Yes, x sir. minus x bar, we can write it here mu1. We can write it or not? Yes sir. Yes sir. X bar cancel or not? Yes sir. Already I told mu1 is equal mu1 dash minus mu1 dash is equal to 0. This is the value. What is the value of this one? We are taking the 0. Mu2 e of x minus x bar whole square called as Variance. mu3 e minus x bar called as third central moment. X minus x bar central moment. Formula mu4 అంటే e minus x minus x bar whole 4 రాయొద్దు. mu1 dash mu2 dash ఏదో ఉంటుంది. 4 mu3 mu2 4 ఆ వాల్యూస్ ఏది వస్తాయి అక్కడ ఫార్ములా వస్తుందో చెప్తానే రాయాలి. థియరం. Properties of variance. By definition we have v of x is equal to e of x minus e of x whole square. Vc is equal to e of x అంటే e of దీన్ని x c minus e in place of c రాసుకుంటాను. రాసుకోరాదా? Yes sir. సో e of ec అంటే c ఏ కదా? Yes sir. e c minus c అంటే 0 నా కదా? Yes. So vc is equal to 0 నా కదా? It is sir, Yes, sir. obviously. Why we are writing here? So therefore the second condition,
So that very important, this is in examination point of view. V of A of X is equal to A square V A of X. See here. Just simply expectations apply చేసి split చేయాలి కదా. V of X is equal to E of X minus E of X square. So in place of X, I am writing A of X minus E of X whole square. A of X, A constant here I am taking in front here. A E of X whole square. E A of X, this is may be treated as, this is A is constant, I am taking the common here. A is common here, taking common X minus E of X whole square. So A square. So therefore, why A square? Why A square? It's come. A square and whole square. A square, very good. A square of E X minus E of X is not H by 2. What is it? H by 2 or by 2? Just by 2. Square. Square Not got sir, by 2 got. Huh? Square got sir. Yeah, this is wrong. This is wrong. We have to. This is right. This is square. This is not H2. Okay. Yes, so sir. Therefore, V of X is equal to A square. V of X is equal to V of AX. AX and X minus EX. So therefore, we can write A of X is equal to X. ఇవన్నీ చిన్న చిన్న ఉంటాయి కానీ మీరు ఎగ్జామ్ లో రాసేటప్పుడు తప్పులు పోతే జాగ్రత్తగా చూడాలి. అర్థమైందా? ఓకే సార్. ఇప్పుడు ఏమో ఇంత చిన్నగా ఉంది బాగుంది అనుకుంటారు, అప్పుడు రాసేవారికి రాదు. ఇది ఎక్కడ ఏ ఉంది, ఎక్కడ ఎక్స్ ఉంది, ఎక్కడ సి ఉంది. సార్ ఈ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ వేరియన్స్ అండ్ కోవేరియన్స్ కానీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కానీ ప్రూఫ్స్ కూడా అడుగుతారా సార్? ఎప్పుడు ఎక్కడదమ్మా? ఇప్పుడు చెప్పింది ఇదే? అది కాదు సార్, జనరల్లీ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ కానివ్వండి, వేరియన్స్ కోవేరియన్స్ కి ఒక ప్రాబ్లమ్ ఒక ప్రూఫ్ అడుగుతాం. ఓకే సార్. ఇప్పుడు 9th ఏబి ఫస్ట్ సెమిస్టర్ రాసావా నువ్వు? yes sir. రిజల్ట్స్ రాలే ఫర్ వెయిటింగ్. yes sir, exactly. అలా బాగానే రాసినట్టున్నారు అందరూ. రాసుకుంటారని అనుకుంటున్నాను. చూద్దాం. V of X is equal to proofs అడుగుతాము, ప్రాబ్లం అడుగుతాం. V of X is equal to E of X minus E of X whole square. So V of AX plus BY. V of X plus BY ని E of AX plus BY minus E of AX plus BY whole square రాసుకోవచ్చునా మనం? ఎందుకంటే ఇది X స్క్వేర్ లో ఉంది. రాసుకో. E of X కదా. X అంటేనేమో AX plus BY. ఒక్క నిమిషం. X అంటేనేమో AX plus BY. అవునా? yes sir. E of AX plus BY. Correct? yes sir. So E of AX plus BY minus AEX minus దీన్ని స్ప్లిట్ చేస్తున్నా నేను. AX plus BY మైనస్ దీన్ని A ముందుకు తీసుకొస్తున్నా AX, B ని ముందుకు తీసుకొస్తున్నా BY. సో సి హియర్ అగైన్ హియర్ E of A కామన్ తీస్తున్నా, ఇక్కడ నేను A కామన్ తీస్తున్నా. A కామన్ తీస్తే X minus EX, B కామన్ తీస్తున్నా, B తీస్తే Y minus EY whole square. కరెక్టా? yes sir. సో అగైన్ we can take here E of X స్క్వేర్ చేసేస్తున్నా నేను. A square XE minus X, B square YE minus whole square. ఇక్కడ కూడా స్క్వేర్ రావాలి, ఇక్కడ కూడా స్క్వేర్ రావాలి, ఇక్కడ కూడా స్క్వేర్ రావాలి, మర్చిపోయాను. AX minus EX whole square, B square YE minus whole square, then 2AB X minus EX X minus EY whole square గా మనం ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో రైట్ హియర్ అగైన్ A square A square కామన్ తీసుకున్నాం. A square కామన్ మిస్టేక్ పడింది సార్. అర్థం కాలేదు నాకు. ప్రింట్ మిస్టేక్ పడింది సార్. Y minus EY whole square రాసా కదా, ఇక్కడ రాసే కదా. ఎవరు మాట్లాడేది? సార్ 2AB శ్రావణి చెప్పు. 2AB X minus EX Y minus EY సార్. A into X minus EX B into Y minus EY whole square కదమ్మా. లాస్ట్ టర్మ్ లో సార్, లాస్ట్ టర్మ్ లో 2AB into X minus EX Y minus EY ఉండాలి. X పడింది ఇక్కడ. నేను రాలే ఇంకా. మీరు నాకంటే ఫాస్ట్ ఉన్నా. నేను ఇక్కడ స్క్వేర్ పెట్టి చెప్పా. ఇంకా 2AB X ఉంది. రేపటి నుంచి మీతో చెప్పిస్తా క్లాసిగా. 2AB X minus EX Y minus EY. సో A square ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్ E X minus EX, B square E కామన్ తీసా Y minus EY. ఇక్కడ కట్టిన రాశాడు కింద 2AB E కామన్ తీసాడు ఇక్కడ X minus EX Y minus EY. సో B of AX plus BY A square VX plus B square VY plus 2B. This is maybe treated as covariance of Y. Any doubts? Ask me. no sir, clear. Any doubt? 8.3.5 from next class we have to speak from next Friday, Saturday, Sunday we will speak from 8.3.5. Any doubts? Ask.
No, sir, it's clear. So 8th, 9th, 10th, 11, 12, almost 5 units will cover in the next 3 days. Also, Okay, sir. format, the old question paper format also we will speak on the next next 3 classes. Okay. Okay, So sir. practical classes ఎప్పుడు పెడతారు సార్? Shravani, practical classes. మీకు ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు? నెక్స్ట్ మంత్ సార్ ఎగ్జామ్. Practical classes after theory. Sir, what about results? ఇప్పుడు కండక్ట్ చేస్తారని ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది సార్. చూద్దామమ్మా. ఇప్పుడు ఈ క్లాసులు 28కి అయిపోతాయి కదా శ్రావణి. అయిపోయాక ఒక ఆన్లైన్ జూమ్ పెట్టుకొని తీసుకుందాం శ్రావణి. ఓకే Sir, results. What about 1 minute. results? Samhita 1 minute. Samhita 1 minute. We will take a Zoom classes our study center students. ఒకసారి ఇక్కడ తర్వాత తీసుకుందాం. Okay, Shravani, clear? Yes, sir. Samhita, tell me. Nothing, sir. I'm very anxious about my results. No, it will be results within 10 days, 10 to 15 days they will give, I think. Okay. Practicals is going on in your study center, Samhita? Yes, sir. At my study center, still 2 or 3 practical classes, 3 subjects practical classes will remain, sir. Second semester. No, sir. First semester results. They were not yet completed. Okay. Sign, సార్ సప్లిమెంటరీ ఎప్పుడు ఉంటుంది సార్? ఒకవేళ ఎగ్జామ్ ఏదైనా మిస్ చేస్తే? No supplementary, only once a time exam, okay? అట్లా సార్, అంటే నేను ఫస్ట్ సెమిస్టర్ లో స్టాటిక్స్ ఎగ్జామ్ రాయలేదు సార్. అదే ఇప్పుడు లేదు, మొన్న అయిపోయింది కదా, మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయరే. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ సెపరేట్ గా కట్టాలా సార్? నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అంటే ఈ ఇయర్ లో అక్టోబర్ నవంబర్ లో. August. Okay, sir. Shall we ఓకే leave? ఓకే Okay, thank you. To make next Saturday we will meet again. Hyderabad students, Shravani, you should coordinate. Okay. Yes, sir. Thank you one and all. Okay, sir. Thank you one and all.